supposedly on Alan Wake. Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Всем шалом. Наконец-таки они закончили трепаться. Это все еще Alan Wake. Я думаю, еще будет очень много серий. И анонсировали вторую часть. Так что я думаю, я в аккурат закончу. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Так вот, я думаю, что я в аккурат закончу прохождение Алана Вейка к выходу второй части. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Очень сильно надеюсь. Ну, вроде бы трейлеры неплохие. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Максимально непонятно, но неплохие. Ну, типа, заебок. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry!
What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Неплохо. Хуёво такой редактор. А Бобби немножко сумасшедшая. Ну да ладно. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Бахнем кофейку. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Да, как-нибудь Barry was out заскочим. of it. He was way too heavy to carry. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. А можешь что-то по типу фонарика? Нет? Ну, ладно. Нет так нет. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Ну, пойдем до машины. Пойдем, наверное, теми же путями. Не этими путями. I just stepped outside to catch a breath of fresh air, and let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had argument with Danny. You know Danny, and, then I got in trouble with the law, you know, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, you know, Danny's my best friend, and, they let me bail today, and now I'm just alone here at the window, you know, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man.
was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else. Замечательно, фотка. Ага, ну мы отходим подальше от этого радио. Потому что, как я знаю, тут используется лицензия, и видео могут нахер заблокировать. Это что такое? Это ничего. Даже больше, чем ничего. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Мистер Уэйк уходит. Ну, убегает. Один хуй разница. Мистер Уэйк задохлик. Но он убежит. Беги, Уэйк, беги. Алан. Кстати, в трейлере издалека Алан похож на Джона Уэйка. Прям неплохо. Эй! Но я очень надеюсь, что бежать недалеко. Пропустил поворот. Надеюсь, что бежать недалеко. О, рукопись. Замечательно. Мне бы что-то по типу фонарика. Было бы неплохо. Или револьвера. Было бы еще лучше. Багажник? Нет. Пойдем туда. Мы всего лишь безоружные, без света. Прям как я люблю. А, тут недалеко идти. Сколько там вообще их собрал? Я походу, да, что-то где-то проебал. Ну, я не думаю, что это что-то плохое. Пусть бы плохая концовка, типа не каноничная. Как говорится, буква Ю. Идем на выстрел. Или от выстрелов. Я все забываю, куда идти.
Не гасни фонарик. Спасибо. Agent Nightingale, I've lost contact with most of the men you assigned to me. It's Blake's doing. Wait, are you serious? This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. По факту, Алан, по факту. А. Это вертолет. Беги, Алан, беги. Сдохнешь, нет? Сдохнешь. По-моему, пиздец вертолетчику. Как я догадался-то. Красиво. Угу. Тут просто кофе и радио. This is James. Mulligan, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, what are you... Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The, Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh, yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. До свидания. Так, мы же можем типа посмотреть, куда идти. I could see the lights at the radio station in the distance. Замечательно. Идем на радиостанцию. Это леса эти уже поднадоели, если честно. Пойдем так. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Я не туда смотрел. Замечательно. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Давай, бери кофеек, Алан. Тебе столько кофе, что ты задыхаться вообще не должен. There was no power to the searchlight. Сейчас заработает. Умно. Да, блядь. Ну, так похоже, правда. У меня только вопрос, нахера он тут нужен? Тем более военный. Ладно. Хорошо, что он там стоял. Ой, да ладно, тебе не придуривайся. Все ж хорошо. Топ. Я теперь знаю, как... О, мистер Фонарик.
Все? Только фонарик. Давай обойдем, посмотрим, что за ней. Maybe что-то есть. Ага. Деревья. Есть только деревья. Что такое? А я... Да, как хотел спросить, а я могу охуевшим? It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Ну, хоть что-то. Да пиздец и мать. Ага. Доклад с того света. Что? А чё вы такие охреневшие? О, до свидания. Осталось 5 гранат. Это значит, нужно вбивать их стайки и тогда только использовать гранаты. Потому что они кончатся, а с его дыхалкой я далеко не убегу. Вообще ни разу. Так. Ну. Да кидай ты эту ёбаную гранату, блядь. О, надо менять мышь. О. Идем на свет. And here's another call. You're on KBF-FM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? It's just next door, and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. До свидания. До свидания. Всего, блядь, с вашим... Так. И вот так вот. Разворот. Давай, кидай. До свидания. Да что такое? Рукописи. Я извиняюсь. Ну, кстати, вторая часть, судя по трейлерам, она будет жуткая до безумия. Один, два. Есть еще. Ага. Спасибо. Блин, ну очень хорошо, что они хоть не стреляют в меня. Ну, сзади, да? Нет, спереди. Уевшая морда, блядь. Спасибо, блин. Да хватит. Хватит. До свидания. Доебал. Да вы... Адиос.
что я говорю? Я не помню, что я говорю. Если вспомню, то скажу. Нет, 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 ближе, ближе, пацаны. Ты гандон. Да давай. Один. Блять, да. Ну-ну. 4 гранаты осталось. Это ли, блять, плохо? Это нехорошо. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Кофеек. I had no idea how to get to the coal mine. Maine would know. And I had a feeling I wouldn't get a chance to ask anyone else anytime soon. They'll have to try to sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in Туки-туки, ёпта. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Хуя ты, джедай. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa, whoa, whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Ах ты жуч. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Блин, Лавкрафт топчик. Чё он там, блядь, распизделся? Лавкрафт и Кинг, это, блядь, хорошие ребята. О, там что-то есть. Что-то по типу... Вот тебе и пиздец! А, или мне пиздец. Да идите вы нахуй! Я пока гранаты есть, почему бы не попользовался? Чему их хранить-то? Ага. До свидания. А мы продолжаем свой путь дальше. Ага. Ты прикинь, что у тебя есть? Пару-тройку патронов. Я рад, все рады, блядь. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Ах ты, пидор. О, давай, выходи. И ты подходи. Нет, 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 не подходи. Ебанутые ебанушки, блядь. Чё-то тьма. О. Да. До свидания.
А нахер я это сделал? Ёбаный. Ладно. Момент два. Блять. Давай, давай, давай. Алан. Всего, блять, хорошего. И на них на всех я проебал кучу патронов, но я их нашел, так что нормально. А мы свет включим. А? Так, вниз идти не надо, записок нету. Записок нету. А я вижу, походу, одну записку. Так, Алан, спасибо. Давайте посмотрим, что там у нас наверху еще есть. Ничего. Да, ладно. Так, да. Мне налево, пойдем направо сначала. Тут как бы письмо. Запертые ворота? Да, запертые ворота. Значит, у нас только один путь. Одна граната, один фаер. Ну, в целом, это лучше, чем ничего. Возьмем кофеек и продолжим наш путь. Угу. Письмо. Надо еще вот туда сходить, посмотреть, что там. И тебе не хворать. Тут у нас ничего же, да? Да. Собственно говоря, там ни хрена нет. А могли бы положить что-нибудь на самом-то деле. Контрольная точка. О, как замечательно-то, а. Прям то, что нужно. Убери тут, не стесняйся. The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. He keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, Hey. I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Так, сначала рукопись, а потом сюда. Патроны нам сейчас, по-моему, понадобятся. Спасибо. А тут патронов неплохо так. Угу, замечательно. О, приветики, пистолетики. Так, где он? Ага. Хуй тебе. Вот, я только хотел сказать пока. Пока. Должно было быть немножко эпичнее. Ну да ладно. Кто-то мне дышит, блять, в ухо. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Я тоже так умею, мадам. Я тоже так умею.
ёбаный в рот. Вам бы починить. The darkness that was Всё. pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Беги, 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 беги. Кидай, кидай, кидай блядскую гранату. Ай. Да ёбаный в рот. Ну ты... Так, ладно, мы отходим. В мирной. Алан, мы отходим в мирной. Замечательно. Sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Угу. Так. Давай дубль 2, Алан. Да ёбаны. Сюда мы не пойдем. А нахер я бежал вперед? Я понятия не имею. Теперь мы можем вот так вот сделать. Угу. Что еще? Эй, хватит. Ебать! Нет, 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 нет. Да ты, блядь, серьезно? Иди на... Хуй, хотел я сказать. Боже мой. Я давай мы вот так вот сделаем. Горячая клавиша. Огонь мини-игра. Что? Бросок. На Q у меня, помню, ничего там нету. Что? Перезарядка батареи. Сука. Мы сделаем по-другому. Да, все. Замечательно. Бесит, блин. То есть у меня что-то с колесико мыши, он почему-то вообще на меня не реагирует. Надо было раньше это сделать, наверное. Но, увы и ах, где вот сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything. Хейрак. Давай. До какого... Так, все, валим. Да, ладно, просто валим нахуй отсюда. Блять. Алан, валим. Алан, по-братски. И... Ой, задохлик-то. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Замечательно, у нас теперь есть получше фонарик. Да потому что это пиздец. Че там застревает, это дохнуть по 5000 раз, блядь. Если можно
пробежать. Если дают такую возможность, почему я не до вас пробился? Угу. Замечательно. Что так? Ну так получше. Забираем все. Все, что есть. Давай, давай, проходи в этот проходик. Блядь, да ты серьезно. Да. Ты умрешь сегодня. Чё там стоял? Чё, блядь, хотел? Вообще непонятно. О, да. Угу. Угу. О, замечательно. Эту херню вот тут. А, пизду. Это надолго. Ау. А, эта кнопка. Ебать! А, понял. Да. И... А, ей, чё нахуй? Где ты там был? Это долго, блядь. Лучше бы ты дальше ломился в стену. Оу, heavy metal. Замечательно. Что может быть лучше? Кто сзади бежит? Хе-хе-хе. Прям такой топ-топ-топ. Так, на этом, походу, все. Давайте нажмем на кнопочку. Бахнем кофеечечка. И возьмем машину. Это просто хорошо. Давай. I had
never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. И на этой чудесной ноте подходим к концу. Всем спасибо, кто смотрел, и пока-пока.